So leo nataka nionyeshe how to download Kali Linux and how to set it up on your virtual machine. So tutakuwa tunatumia VirtualBox, but VirtualBox is not the only program. Tunaweza tumia kitu kama VMware pia. But I just love VirtualBox, inakuanga very compatible na hizi disk images. So the first thing is tutakuja kwa hii website inaitwa kali.org, na hapa ndo tutakuwa tuna download hizi images. And ile yenye nilikuwa nataka kwa downloadia ni these virtual machines. Nilikuwa nishapatiana a direct link pale kwa WhatsApp message, na ilikuwa inakupeleka directly to VirtualBox. So ukiklik hapa, it's going to go ahead and download that disk image file. It's almost 3.4 GB. So I already have another one on my machine. Ukienda kwa downloads, we should be able to see the disk image file. Ndio hii hapa. So inakujanga kama imekuwa zipped ama archived. So the first thing is tutakuwa tunafanya, make sure you have this program inaitwa WinRAR, and then hit enter, and then utakuja kwa hii website inaitwa winrar.com. Okay, so hiyo ikiendelea, pia ingine yenye nataka udownload ni VirtualBox. Hit enter, and then utakuja kwa hii website inaitwa virtualbox.org. Click pale. So ile WinRAR ndio hiyo, just click download and then install, and then the VirtualBox pia just get started. Uta click download hapa. Okay, and then utakuwa una choose unatumia operating system gani. So mimi natumia Windows. Kama unatumia Mac OS uta click hapo. Kama unatumia Linux, so if you're using Windows, just click on Windows host, and then itakupatia download yako pale, and then just go ahead and install it. Okay, now let's go through the first process. Ile Kali Linux yenye tumedownload, tuta right click pale, and then make sure tayari umeinstall WinRAR yenye nilikuwa nimekuambia, and then tuta extract. Now we have our Kali Linux, ndio hiyo hapo folder. Click hapo and then just click there, and now you should see the setup information hapa. So tuko na hii VirtualBox machine definition, na tuko na the actual disk image almost 13 GB. So yako itakuwa ni Kali Linux 2025, okay, 0.3, the latest one. Nataka tu nikuonyeshe tu vile utakuwa na install. Okay, so the next thing tutakuwa tunafanya, just open VirtualBox, and then you have something like this. So tutaenda kwa new, and then the VM name will be Kali Linux. Okay, VM folder, ISO image, nini yote tuta skip. Setup, okay, iko sawa. So base memory nitaipatia 4 GB. I have almost 32 GB. Nitaipatia 4 GB. And then hapa mbali nasema specify hard disk. Tutakuja tuseme use an existing virtual hard disk file. Sawa. And then tuta click the location. And then tuta choose, tuta add. Tutaenda kwa downloads. And then ile Kali Linux ndio hiyo. And then just click on it and then open. And then choose that one. Okay. And then finish. Now you should have our Kali Linux up and running. Just click start. So you can see that it's powering up. And ndio imefunguka hapa. Okay. Yeah. So Kali is up and running. Kali Linux is up and running. So you can see that it's up and running. Password na username kawaida zinakuanga Kali. Username ni Kali, password bado ni Kali. So tutakuwa tunatumia Kali Linux to practice our ethical hacking. So tutakuwa tunatumia Kali kudo vitu kama port scanning, vulnerability assessment and all that. Zile tools zote tuko tunaongelea ziko hapa ndani. So something like tukikuja hapa kwa wireless attacks, tunapata crack NG ya kucrack wifi passwords. Tuko na database assessment, SQL map tutakuwa tunatumia ku exploit SQL injection vulnerabilities. Tuko na Nmap, Nikto tumeongelea pia. We also have the Metasploit framework pale. So tutakuwa tunatumia hizi tools. Nitakuwa nawaonyesha one by one as we go ahead. So please watch this video and make sure you have set up your Kali Linux.